সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে রয়েছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। প্রথম সেগমেন্টে আমি বলেছিলাম রেস্ট্রেইন অর্ডার পুলিশ নিতে পারে একজন কোম্পানির বা ইন্ডিভিজুয়ালের আপনার অ্যাসেটের উপরে, তারা যদি মনে করে ওই প্রপার্টি বা অ্যাসেটগুলো ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে, পুলিশ ওগুলোর উপরে রেস্ট্রেইনিং অর্ডার নিতে পারবে। আরেকটা যেটা করতে পারে, তারা সার্চ ওয়ারেন্ট অ্যান্ড রেইড, তারা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসতে পারে প্রেমিসেস সার্চ করার জন্য, এবং তারা রেইড করতে পারে কোম্পানির প্রেমিসেস বা কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের প্রেমিসেস। An investigating authority may apply for a search warrant, usually under the Police and Criminal Evidence Act 1984. একটা পুলিশ অ্যান্ড এভিডেন্স অ্যাক্ট 1984 যে আইন আছে, ওই আইনের অধীনে, ওই আইনের আওতায় পুলিশ একটা সার্চ ওয়ারেন্ট বের করতে পারে একটা প্রেমিসেসের উপরে। If it has reasonable grounds to suspect that an offense has been committed, পুলিশের যদি একটা রিজনেবল গ্রাউন্ড থাকে, একটা যুক্তিসঙ্গত যদি কারণ থাকে যে তারা সাসপেক্ট করতেছে যে ওখানে একটা ক্রিমিনাল অফেন্স সংগঠিত হয়েছে, and there may be material on the premises that could assist in an investigation. পুলিশ যদি মনে করে যে ওখানে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে ওখান থেকে অনেক ম্যাটেরিয়াল বের করা যাবে, অনেক জিনিসপত্র বের করা যাবে যেগুলো ইনভেস্টিগেশনের জন্য হেল্পফুল হবে, তখন তারা ওই ওয়ারেন্ট বের করতে পারবে, ওয়ারেন্ট ইস্যু হবে। Faced with such a prospect, যদি এই ধরনের কোনো অবস্থার মধ্যে কেউ পড়েন, a person needs a legal defense team capable of challenging the investigators. আপনার এই ধরনের কোনো অবস্থায় যদি আপনি পড়েন, আপনার একজন লিগ্যাল টিম আপনার দরকার হবে, কম্পিটেন্ট লিগ্যাল টিম আপনার দরকার হবে, যারা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে ইনভেস্টিগেশন যারা করতেছে, পুলিশ অফিসাররা যারা আছে, পুলিশদেরকে চ্যালেঞ্জ করার মতো ওই ধরনের কম্পিটেন্ট এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটার আপনাকে এনগেজ করতে হবে। কিভাবে চ্যালেঞ্জ করবে? Either by reference to procedural rules regarding the application for the warrant, চ্যালেঞ্জ করতে পারে পুলিশ ঠিক মতো অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টটা ঠিক মতো প্রসিজারগুলো ফলো করে করছে কিনা, সব রুল কানুনগুলো ফলো করছে কিনা, পুলিশ কোনো ব্রিচ করেছে কিনা, তাদের প্রসিজারের মধ্যে ভুল ত্রুটি আছে কিনা, ওগুলো তারা খুঁটিনাটি যাচাই বাছাই করবে। or to the actual conduct of the search, অথবা তারা যে সার্চ করেছে প্রেমিসের মধ্যে সার্চ কন্ডাক্টটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা, না তারা রংলি কোনো আপনার কন্ডাক্ট করেছে, ওগুলো সবগুলো আপনার সলিসিটরে ইনভেস্টিগেট করবে এবং দেখবে সব কিছু। Such challenges can be an important technique when acting immediately to mount a powerful defense case, এবং এই চ্যালেঞ্জগুলো যখন এই কোম্পানির একটা অ্যাসেট, কোম্পানির একটা প্রেমিসেস যখন পুলিশ রেইড করবে, তারা তছনছ করবে, সব জিনিসপত্র নিয়ে যাবে, তখন এগুলাকে ঠিকমতো করছে কিনা, প্রসিজার ফলো করছে কিনা, কন্ডাক্টটা রাইট ওয়েতে হয়েছে কিনা, এগুলো আপনার ইম্পর্ট্যান্ট, এগুলো ভালো মতো ইনভেস্টিগেশন করা লিগ্যাল টিম দিয়ে, কারণ এগুলো তখন ইউজ করা যায় যখন ফিউচারে যখন কেস যখন কোর্টে যায়, ডিফেন্স আপনার কেস প্রিপেয়ারের সময় এগুলো তখন ইউজফুল হয়। ডিলিং উইথ আফটারম্যাথ অফ এ রেইড is just as important as establishing a team to deal with all aspects of the imminent investigation. আপনার রেইডের পরে যে স্টেপগুলো নিতে হবে এবং ওই সময় যে যে জিনিসগুলো করতে হবে সেগুলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এগুলো ডিল করতে হবে প্রপারলি, এবং যেগুলো আপনাকে এক্সপেক্ট করতে পারেন যে ইমিনেন্ট ইনভেস্টিগেশন, রেইডের পরে তখন তারা একটা ইনভেস্টিগেশন শুরু করবে মোর ডিটেইলড ওয়েতে, তখন এই লিগ্যাল টিম এগুলো সবগুলো স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করতে হবে।
experienced legal advisors should have access to all relevant information. তখন আপনাকে আপনার লিগ্যাল টিমের সাথে মিটিং করতে হবে, সমস্ত ইনফরমেশনগুলো আপনার প্রোভাইড করতে হবে, ডকুমেন্টগুলো প্রোভাইড করতে হবে, এবং তারা তখন রাইট অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্টেপ তারা নিতে পারবে। This team must analyze the evidence taken during the raid. তখন আপনার যে লিগ্যাল টিম তারা অ্যানালাইজ করবে কি কি কাগজপত্র, কি কি ডকুমেন্ট কোম্পানির থেকে নিয়ে গেছে বা ইন্ডিভিজুয়ালের ঘর থেকে, প্রেমিসেস থেকে নিয়ে গেছে, এগুলো তখন তারা অ্যানালাইজ করবে। তারা দেখবে কোন কোন ডকুমেন্ট, কোন কোন জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গেছে। পুলিশের যখন লিস্ট দিয়ে দেয় পুলিশ নেওয়ার পরে যে কি কি নিয়ে গেছে, তখন তারা এগুলো অ্যানালাইজ করবে। and examine the strength of the case against the company, এবং এটা তখন তারা এটাকে এক্সামিন করবে, অ্যানালাইজ করবে। তখন তারা দেখবে কোম্পানির এগেইনস্টে কেসটা কত স্ট্রং, পুলিশের কি কি এভিডেন্সগুলো আছে। তখন এটা আপনার ইন্ডিভিজুয়াল অথবা কোম্পানি ডাইরেক্টরদেরকে অ্যাডভাইস করবে লিগ্যাল টিম, লিগ্যাল সলিসিটর, ব্যারিস্টার, তারা বসে বলবে যে এই এই জিনিসগুলো নিয়ে গেছে, এগুলো খুব ভেরি স্ট্রং এভিডেন্স কোম্পানির এগেইনস্টে, এগুলো তারা আপনার অ্যানালাইজ করবে সব কিছু। The steps taken immediately after a raid is vital, are vital. আপনার রেড যখন করবে কোম্পানির একটা প্রেমিসেস অথবা অন্য ইন্ডিভিজুয়ালের প্রেমিসেস, ঘর, তখন কি স্টেপ নিতে হবে, রাইট স্টেপগুলো নেওয়া হইল খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। আপনার একমাত্র এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর যারা আছে তারাই এগুলোর ব্যাপারে বুঝতে পারবে। Only awareness of the law in this field can determine what steps should be taken. যারা এই আইনের উপরে, যারা এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর আছে, যারা এই আইনের উপরে ফুললি অ্যাওয়্যার অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সড, তারাই বুঝবে, তারাই জানতে পারবে কোন স্টেপগুলো রেইডের পরে, ওয়ারেন্ট ইস্যু করছে, রেইড করছে, ওর পরে কি স্টেপগুলো নিতে হবে, তখন সলিসিটর সেটা বুঝতে পারবে। And the effects of such a strategy will be clear in hindsight if a company or individual is raided. তখন তারা কোন স্ট্র্যাটেজি তারা ফলো করবে সেটাও তখন তারা একটা মানে তাদের কাছে একটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যখন একটা রেইড হবে কোম্পানির প্রেমিসেস, এবং তখন তারা স্ট্র্যাটেজিগুলো ওইভাবে ফলো করবে, একটা কেসের একটা ক্লিয়ার একটা প্ল্যান করে ওইভাবে কেসটা প্রোগ্রেস করবে। I will pass to my colleague Barrister India Flanagan to talk on domestic abuse, please. Thank you. Good afternoon. So for the first segment I spoke and introduced a very important topic of domestic abuse, and I explained that there are many different forms of domestic abuse, not just physical or sexual domestic abuse, but also, very importantly, controlling and coercive types of domestic abuse. In this segment, I will explain about the gender dynamic of domestic abuse. I'll explain the statistics to show how prevalent it really is, and also the barriers to reporting that victims or complainants of domestic abuse face, which therefore explains why quite high volumes of domestic abuse go undetected. So starting with the gender dynamic of domestic abuse, well, it's commonly thought of as an offence committed by men to women. Whilst this is true, as the majority of defendants or perpetrators of domestic abuse are male, it's very important to recognise that women can also commit domestic abuse against men, and it also can occur in same-sex relationships, and it also can occur between other types of family dynamics. So for example, children can commit domestic abuse against their parents, so adult children in particular, or siblings, a brother against a sister, or indeed a sister against a brother.
So it's not just constrained to a romantic type of relationship and a male partner against a female partner. It is very common, however, for the defendants to be male. So in terms of statistics, for example, 92% of defendants in 2015 to 16, so when I say defendants, I mean people in the criminal justice system who are facing a charge related to domestic abuse. So for example, a common assault in a domestic abuse context. And 92% of defendants were male and only 8% were female. So you can see there is a huge stark contrast between the two genders. In terms of the statistics of domestic abuse, well, it's very common. In 2013, the police received calls every 30 seconds from victims of domestic abuse. In 2015 to 16, the National Domestic Violence Helpline answered 32,000 calls from domestic abuse survivors. However, despite that, domestic violence accounts for 8% of crimes, and 2 women a week are reportedly killed in England and Wales by either a current partner or an ex-partner in relation to domestic abuse. In terms of victims, they can go and seek refuge away from their partners. Although this is fairly common, another statistic is that only 1 in 5 women using these refuge services had any ongoing criminal cases against their perpetrators. So why is this? What are the barriers to reporting? Well, to list a few, these can include the fact that the victim has a fear that they won't be believed. There's also stigmas attached to being a victim of domestic abuse. For example, did they invite it upon themselves? They feel that they will lose, there's a threat of harm to their children, that they might lose their children if they carry on with the complaint. Having to pursue a case through the criminal justice system is very stressful. It starts with reporting the offence to the police, but then it also really relies on the victim being compliant with the Crown Prosecution Service in terms of assisting with the prosecution, and that inevitably involves them coming to court to be cross-examined by a lawyer, which can be understandably a very stressful and difficult process. Many times it is very hard to prosecute, because although the victims of domestic abuse will start off initially reporting the complaint to the police, whether it be because of a threat or that they lose confidence in the process, for many reasons they turn out not to be willing to assist in the prosecution. They won't attend court or supply evidence of the domestic abuse, whether that be emails or phone messages or text messages or 999 calls or transcripts. They're sometimes very difficult to establish hard evidence of this domestic violence, and it's one word against another. However, it's an extremely important topic to be aware of in this current climate where technology is ever prevalent.
I did in the first segment illustrate and explain many types of domestic abuse. Another very important type is abuse committed online. So, for example, someone abusing another person over a social media platform, whether that be WhatsApp, Snapchat, Facebook, or Instagram. Posting revenge porn. We often see it being reported in the media that people take to social media or the internet to post videos of revenge porn. They use digital platforms to torment someone. Another type of manipulative and controlling behaviour is where the perpetrator controls their victim's Facebook account, or they use spyware or GPS to track them, for example, on an iPhone, using Find My Friend. So it's very important to be aware of all these types of domestic abuse. Thank you. দর্শক আপনারা শুনছেন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর ডোমেস্টিক অ্যাবিউজের উপর বলছে ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। আমরা একটা ব্রেকে যাব। আপনারা যারা টেলিভিশনের সামনে দেখতে পারেন নাই তারা আপনার মোবাইল ফোনের মধ্যে এনটিভি ইউরোপ ফেসবুকে লগ অন করলে অথবা এনটিভি প্লেয়ারে গিয়ে আপনার এনটিভি ইউরোপের যে ওয়েবসাইট আছে ওখানে লাইভের মধ্যে যদি লগ অন করেন তখন আপনারা আমাদের এই প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন যারা টেলিভিশনের সামনে আজকে বসতে পারেন নাই এখন। আর আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে রয়েছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।